Hi guys, welcome back to my channel Learn CSC with RD ma'am. In this video, we are going to see the best case, worst case, and the average case of complexity of linear search. Okay, so this is my linear search, and this is list. This is my list. I'm going to perform my linear search, and my target element is 8. I have to find the 8. Where is 8 located? Okay, so this is an unsorted array, and here the search is performed by comparing each and every element with the target element. So it requires 5 searches to reach the target, is it not? 1 2 3 4 5 searches, and the search is my target element. So what is the best case? Best case is big O of 1. Why 1? Because this is the reason. If the first element of the search is the target element, it becomes my best case. If the 8 is present here, then my time required for searching is is 1, right? So that is why it is we have given 0 big O of 1. And what is my average and worst case, which is nothing but big O of n. The reason is the worst case target element is the last element, and the average case the target element is in the middle. Okay, which is not going to make any difference. So the average and worst case is big O of n. Okay, so the it is directly proportional to the order of n. Okay, the number of values, the n is nothing but the number of elements in the list. Okay, so the time is going to be directly proportional to the number of elements in the list. Similarly, space complexity is big O of 1, which states that we do not require any additional memory space. Okay, so I'll just explain the same concept in Tamil. இப்போ லீனியர் சர்ச்சில் வந்து பெஸ்ட் கேஸ், வர்ஸ்ட் கேஸ், ஆவரேஜ் கேஸ் வந்து எப்படி வருதுன்னு பார்க்கறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். லீனியர் சர்ச்சில் இதான் என்னோட லிஸ்ட்டு. லீனியர் சர்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒரு எலிமெண்ட்டாக பார்க்கணும் இல்லையா? 8 தான் என்னோடய டார்கெட் எலிமெண்ட். அப்போ 8 நான் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 5 ஐட்ரேஷன் தேவை, 5 சர்ச் தேவை. இதுதான் லீனியர் சர்ச்சோட கான்செப்ட் இல்லையா? இப்போ பெஸ்ட் கேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 8 வந்து ஃபஸ்ட்லேயே இருந்துச்சுன்னா அது என்னோட பெஸ்ட் கேஸாக இருக்கும். ஆவரேஜ் அண்ட் வர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஆவரேஜ் வந்து மிடில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. மிடில் நம்மளுக்கு 8 இருக்குது. வர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து 8 வந்து கடைசியாக இருக்குது. இது ரெண்டுமே. அப்போ எனக்கு அது டைம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லிஸ்ட்டு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோ டைம் ஆகும் இல்லையா? அதுதான் இந்த ஆவரேஜ் கேஸ், ஆவரேஜ் அண்ட் வர்ஸ்ட் கேஸ். அதாவது பிக் O ஆஃப் n. என்னன்றது லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் இல்லையா? அப்போ லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதோ அந்தளவு என்னோடய டைமும் இழுக்கும் அந்த எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இதுதான் என்னோடய ஆவரேஜ் அண்ட் பெஸ்ட் கேஸோட லாஜிக். ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, இதுதான் நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. சரியா? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஆவரேஜ், பெஸ்ட் அண்ட் வர்ஸ்ட் கேஸ். ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி 0, பிக் O ஆஃப் 1. ஏன்னா அது வந்து அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் எதுவும் தேவைப்படாது இந்த லீனியர் சர்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. அதுதான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி 0, பிக் O ஆஃப் 1. இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து பிக் O ஆஃப் 1, பிக் O ஆஃப் n, பிக் O ஆஃப் 1லாம் வருதுன்ட்டு? ஓகே, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் டு ஃபைண்ட் த டார்கெட்டை. ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஏதாவது அடிஷ்னல் மெமரி தேவைப்படாதுன்னு சொல்கிறது தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஓகே, I hope you understand this video. If you like, give a thumbs up and support this channel by subscribing and sharing it with your friends. Thank you so much for watching. Bye. To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like and comment.